name keys, and like in age also we have none columns, none values. So what we have done, so we to check if we have null values in our data frame, we have an inbuilt method is null. So what is the purpose of this is null? So it will detect the missing values. Missing values means it will detect the NaN values or none values. So if a value is NaN or none, it will return true, else it will return false. So this is the method we have discussed, and later we have checked how to replace that none or null values with some specified values. So I want to fill this NaN or none value with some unknown string. So to fill that null values with some random or specified value, we will use one more inbuilt method called fill NA. So to check the null values is null, to fill those null values fill NA. Later we have gone through how to drop the records where we have null values. So to remove the complete record means row. So to remove that specified row where we have null value, we will use drop NA method. Just df dot drop NA. It will drop the records where we have at least one NaN value or none value. Later we have gone through type conversion, data type conversion. So initially I have a data frame that contains strings. Later I have like using as type method, I have converted all those strings into integers. So after that as type conversion, we have gone through how to remove duplicate records from the data frame. So I have taken a data frame where we have Alice 3 times and age. For 2 Alice names we have similar age. So 2 records were similar. So those 2 are duplicate records. So when we want to remove the duplicate record, we will call the method called drop underscore duplicates. What this will do? It will remove the duplicate record from the data frame. Drop underscore duplicates. Okay. So later we have gone through renaming the columns. So I have a data frame where one column name is N, other column name is A. So this is not proper, right? So I want to rename these column names in the data frame. So how to rename those column names? We'll just call the rename method and we'll pass the columns. So if I have the value N, I want to replace it with other string, that is name. I want to replace A with age. So here I have specified what are the new column names I need for a specific existing column names. So once we execute this method, the new data frame have updated name, updated column age. So this is renaming column names. Renaming column names, drop duplicates, type conversion as type, for removing the missing values, missing records, drop NA, to check for null values is null. So these are the methods we have discussed, and for basic data frames we have discussed all these methods. So today we will create one more Python file. So here, we'll discuss the same methods but a little bit advanced version. So here also first I'll import pandas. I'll take a data frame. So here I'll take name column. So list of values. I'll take the same example. So here for the second value I'll take none. Okay. Here I have names, 3 names, like 2 have valid names and the one more is none. I'll take one more age column. So
here 25, again I will give none and 30. So this is the second column. So here I will take one more column, city. Cities, the last one I will take as none. So this is the data frame we have. So I have taken a data frame with 3 column names: name, age, city. So in the name column we have one none value, age column we have one NN value, city we have none value. So here, how to check the missing values? What is the method to check the missing values? We have gone through, right? df dot is null. Remember, right? df dot is null. So what it has written? If any value is none or nan, it will return true at that specified position. The same concept we have discussed in the previous class, right? So here we have in the name column at the first at the row 1, so at the second row we have none, so there it we got true. And here at the age column we have NN, we got true. And city, the second position we have none, we got true. All others are false because they are not null value, right? So to check missing values from the data frame, we will write like this. So now I want to check the rows with missing age. Only I want the age where the age is missing. So how to check that? So df. So how to access of age? df of age. df of age we will get this, right? So now df of age dot is null. This will check what are the records like with age is null. Now I want output as data frame, right? How to check return output data frame? We'll completely give this as input to the data frame. That's all, right? So here if you see, age NN is only for Paris. Other records we have 25 and 30 age. So this is to get rows with missing value, missing age. Understood, right? Wherever the age value is missed, that record will be returned. Now I want to get a record which is not missing. Here we got missing one, right? Now for city column I want which values are not missing. Then say for city means df of city, correct? So we have one method, not null. This is one more method. So we have gone through how to get specific age column where it is null, and for city I want the records which are not null. So this will get the data, but I want the output as in a data frame, right? I'll just give this as df of my condition. So here if you see, New York and city we have. The third one, like Charlie has city none. So we asked it only not null values. So it returned where the value is not null. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ ఇది చెప్తాను చూడండి, ఏజ్. సో నాకు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే కంప్లీట్ డేటా ఫ్రేమ్లో వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతాయి. మనకి ఎక్కడ ఏజ్, ఎక్కడ రికార్డ్ ఉంది, ఎక్కడైతే రికార్డ్లో నల్ ఉన్నాయి, నల్ ఆర్ నన్ ఉన్న వాటికి ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది, ఏదైనా వాల్యూస్ ఉంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నాకు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ కాలంలో ఎక్కడైతే ఎన్ఎన్ ఉందో ఆ రికార్డ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏంటంటే డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ అని పెట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏజ్ కాలంతో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కదా. సో మనకి డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ ఎక్కడ నల్ ఉన్నదో అది రికార్డ్ కావాలి. సో ఈజ్ నల్ అని మెథడ్ రాస్తుంది. కానీ మనకు అవుట్పుట్ డేటా ఫ్రేమ్ కావాలి కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ మన రిక్వైర్మెంట్ని డిఎఫ్ ఆఫ్ అని చెప్పి మన కండిషన్ని దాంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే ఏజ్ నల్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ మాత్రమే రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇది నల్ ఉన్న వాల్యూస్ రిటర్న్ అవడానికి. సపోజ్ నాకు నల్ లేని రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకోండి, అప్పుడేంటి
సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈజ్ నల్ ఉంది కదా, నాట్ నల్ అని ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది మనకి. సో ఈ నాట్ నల్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ సిటీ కాలంలో ఎక్కడైతే నల్ వాల్యూస్ కాకుండా సమ్ వ్యాలిడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, అది మాత్రమే రిటర్న్ అవుతుంది. నల్ కాకుండా వేరే ఏది ఉన్నా రిటర్న్ అవుతుంది, నల్ ఆర్ నన్ కాకుండా, ఎందుకంటే నాట్ నల్ అని రాసాం కాబట్టి. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? అభిరామ్, కృష్ణ, ధీరజ్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ ఇఫ్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్. Sir, understood, sir. These two topics, like is null and not null. ఓకే. అభిరామ్ లాస్ట్ క్లాస్ లేరు కదా, మీరు ఉన్నారు? లేను సార్. సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇదే డిస్కస్ చేసాము, కాకపోతే ఈ స్పెసిఫైడ్ రో బేస్డ్ చేయలేదు అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we'll go to fill NA. What we have gone last time, like is null, later we have gone for fill NA. So now, so filling we have two types again, forward filling and backward filling. So here if you see our previous example, what we have done here, we are filling name column. Wherever we have name none, we will filling them with unknown text. See, wherever we have none, that particular name column we got unknown text, and wherever we have NaN for age, we are replacing it with mean, that is 30, like sorry, NaN means 27.5 mean. So even in this fill NA we have two types, forward filling and backward filling. So we'll discuss that. So I have the data frame. Okay, we'll take the same data frame again. So I have the data frame. So I want to check forward filling. So we have df dot fill NA, right? The method name is fill NA. So what we'll do, fill NA, I'll just call this method. So inside this we'll pass the parameter, that is ffill. So here what your ffill? Ffill means forward filling. Forward fill. df underscore ffill. Data frame method is deprecated and with it. Okay. So ignore this warning. It is deprecated means like in the updated Python versions, like we do not have this. See here. If you see what is the difference between in these two. So if you take first column, Alice, none, Charlie. So the second record we have none, right? So if you see it is Alice now. So forward filling means it will come from first record. So it will check first record Alice, second record is none, right? What it will do? It will take value from previous record, nearest previous record, and it will update the same value here. Forward filling, take the value and fill it in the forward column, forward record. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ కాలంలో వాల్యూ ఉంది, సెకండ్ దగ్గర లేదు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ సెకండ్ దానికి వాల్యూ ఏం అప్డేట్ అవుతుందంటే దీనికి ప్రీవియస్గా ఏ వాల్యూ ఉందో అది ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఫార్వర్డ్కి కూడా అప్డేట్ అవుతుంది కదా, అందుకే ఫార్వర్డ్ ఫిల్లింగ్. సో ఇప్పుడు ఏజ్లో ఉంది, ఏజ్లో ఏమవుతుంది 25 ఉంది, ఇక్కడ NaN ఉంది. సో NaN ఉంది కాబట్టి నల్ వాల్యూ ఇది, అప్పుడు ఈ 25 ఇక్కడ కూడా వస్తుంది సేమ్, ఇక్కడికి వచ్చి ఫార్వర్డ్ ఫిల్ అవుతుంది సేమ్. ఇప్పుడు థర్డ్ సిటీలో ప్యారిస్ ఉంది, తర్వాత నన్ ఉంది. సో నియరెస్ట్ టాప్ ఏముంది, ప్యారిస్. సో ఈ ప్యారిస్ నన్తో రిప్లేస్ అవుతుంది, ప్యారిస్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది, ఫార్వర్డ్ ఫిల్లింగ్. సో understood, right everyone? Ignore these warnings, just understand the method ffill. Ffill means forward fill. Yes. Yeah. So now we'll take the backward fill. It will be just easy. df dot fill NA. We'll pass the method equals to bfill, means backward fill. df underscore bfill. So with this example we clearly understood forward filling means the previous value will be updated for the current record.
Backward filling means the next value will be updated to the previous record. Ignore the warning. See here. Our first initial data frame is this one. Alice, none, Charlie. So backward filling means here we have none. The next record value will be updated to the current record. సో ఏ రికార్డులో అయితే ఎన్ఎన్ ఉందో దాని తర్వాత రికార్డుకున్న వాల్యూ ప్రీవియస్కి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. సో బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో, ఇది బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని బ్యాక్వర్డ్ ఫిల్ అంటారు. సో ఏజ్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు మన కరెంట్ డేటా ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ ఏజ్ ఎన్ఎన్ ఉంది. సో బ్యాక్వర్డ్ అంటే 30 ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ రికార్డ్కి మనకి ఏం అప్డేట్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఏ రికార్డ్ లేదు కాబట్టి ఇది నన్నే ఉంది. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ ఫిల్ అంటే ద నెక్స్ట్ record data will be filled with current none values. So for after second record, like second row, we do not have any other rows, right? After this 2, after index 2, we do not have 3. So this none is like that only. It is not replaced with any value. So ఇక్కడ వరకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? No sir. ఓకే, సో యా కృష్ణ వింటున్నారు కదా మీరు? క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. లేదు సార్, అర్థమైంది. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఇస్ fill and a forward filling and backward filling. Next, so now after that what we have gone, how to drop the records where we have null values, that is drop na. We have gone through that. Drop na, it will drop the records where we have at least one missing value. Missing value means n or none values. So here we have some parameters for the drop na method also. How? df underscore drop or df dot drop na. Here how all df underscore drop underscore all. Just a minute. So here, okay, drop na. Here we did not pass any parameters, right? Later, now what we have done, we have passed the all, how equals to all. So how equal to all means it will drop those rows where all the values are none or n. So let me take one example. Okay, so Charlie we have, I'll take one more none. I'll take one more none here. So here our data frame, the last record is completely none values, right? So now here I'll execute this. So if you see, the last record is dropped. Why? Here we have mentioned how equals to all. This specifies that only the record where we have all the values as null values. ఎక్కడైతే ఏ రికార్డ్కి అయితే ప్రతి వాల్యూ నల్ ఉందనుకోండి, ఆ రికార్డ్ మాత్రమే డ్రాప్ అవుతుంది. ఆల్ అంటే ఓకే. సో మరి మనము అసలు ఇక్కడ ఇది ఏది పాస్ చేయకపోతే మనకి అట్లీస్ట్ ఒక్క వాల్యూ నల్ ఉన్నా కూడా డ్రాప్ అవుతుంది కదా. సో అది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. సో దానికి సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, డిఫాల్ట్ మీన్స్ ఎనీ. సో ఈ ఎనీ అదే మనం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫాల్ట్ వాల్యూ విల్ బి ఎనీ. సో ఈ ఎనీ అని ఉందనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక్క రికార్డ్లో కూడా నన్ను అని ఉన్నా అది క్లియర్ అయిపోతుంది. See, now we have only one record because only one record does not have
నన్ వాల్యూస్. సో ఎనీ అంటే ఏంటి అంటే ఏ రికార్డ్స్కి అయితే ఒక్క వాల్యూ కూడా నల్ లేదనుకోండి, అది మాత్రమే ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ ఒక్క వాల్యూ నల్ ఉన్నా కూడా అది కంప్లీట్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది, రిమూవ్ అవుతుంది. ఇది అర్థమైందా? హౌ ఈక్వల్స్ టు ఆల్, హౌ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ. ఎనీ అంటే ఒక్క వాల్యూ నల్ ఉన్నా కూడా డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఆల్ అంటే ప్రతి వాల్యూ నల్ ఉంటే మాత్రమే అది డ్రాప్ అవుతుంది. సో సపోజ్ మనకి ఎనీ కావాలనుకోండి, వీ డోంట్ నీడ్ టు పాస్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఇది ఎంటీ ఉంచినా కూడా సేమ్. సపోజ్ ఇది ఇలా జస్ట్ డ్రాప్ ఎనీ కాల్ చేసినా కూడా సేమ్ బిహేవియర్. డిఫాల్ట్ ఎనీ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట మనకి. సార్ ఒకసారి డ్రాప్ నా చెప్తారు. డ్రాప్ ఎనీ ఆల్. సో ఒక్క సో ఇది మనకి ఇనిషియల్ డేటా ఫ్రేమ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ రికార్డ్లో అసలు నల్ వాల్యూస్ లేవు. సెకండ్ దాంట్లో 2 ప్లేసెస్లో నన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. థర్డ్ ప్లేస్లో వాల్యూ ఉంది. థర్డ్ రికార్డ్లో ఒకటి నల్ వాల్యూ ఉంది. ఇది కంప్లీట్గా అన్ని నన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనము df డాట్ డ్రాప్ ఎన్ఏ. సో ఇది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అనమాట. ఇది డ్రాప్ ఎనీ అని రాస్తే ఇది డిఫాల్ట్గా మనకి హౌ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ అని తీసుకుంటుంది. అది మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓకే సారీ ఇది అసైన్ చేయాలి మనం. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే డ్రాప్ అయ్యాక మళ్ళీ డిఎఫ్కి అసైన్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డ్రాప్ ఎనీ అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ ఎనీ అని తీసుకుంటుంది అని అన్నాను కదా. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు కంట్రోల్ విల్ కమ్ టు ఫస్ట్ రికార్డ్. సో అసలు నల్ వాల్యూస్ లేవు. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు సెకండ్ రికార్డ్. సో ఒక్క నన్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇక్కడ నన్ను ఉన్నప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ముందుకెళ్ళి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఒక్క నన్ వాల్యూ ఉన్న కంప్లీట్ రికార్డ్ డ్రాప్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది రికార్డ్. సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ చార్ట్లీ. ఇట్ విల్ రీడ్ హియర్, ఇట్ విల్ వర్క్, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఫౌండ్ నన్, సో దిస్ విల్ బి డ్రాప్డ్. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు హియర్, ఇట్ విల్ రీడ్ దిస్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ నన్, రైట్? No need to check other values. Directly it will drop this third one. ఇది డ్రాప్ ఎన్ఏ. డ్రాప్ ఎన్ఏ అన్న డ్రాప్ ఎన్ఏ ఆఫ్ హౌ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ అన్న సేమ్. సో నాకు ఇలా కాదు, నాకు ఓన్లీ కంప్లీట్ అన్ని వాల్యూస్ నన్ను ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డ్రాప్ చేయాలి అని అన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఇందులో హౌ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ అని పాస్ చేస్తాం అంతే. అలా పాస్ చేసినప్పుడు ఈ రికార్డ్ మాత్రమే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్? ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా చేసాము, ఇక్కడ రోస్ రికార్డ్స్ రో వైజ్ డిలీషన్స్ చూసాం, డ్రాప్. సో నెక్స్ట్ విల్ చెక్ వన్ మోర్. దిస్ we have 4 records. df is equals to df dot drop na. So we have one more parameter, axis. So ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే కాలంలో అట్లీస్ట్ కాలం వైజ్ అనమాట, ఏ కాలంలో అయితే అట్లీస్ట్ ఒక్క నన్ వాల్యూ ఉన్నా కూడా ఆ కాలంని డ్రాప్ చేయడం. ఇది అర్థమైందా? యాక్సెస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ డ్రాప్ కాలమ్స్ విత్ ఎనీ మిస్సింగ్ వాల్యూస్. ఒక్క మిస్సింగ్ వాల్యూ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ డ్రాప్ దట్ పర్టికులర్ కంప్లీట్ కాలం. సో అందుకే డేటా ఏం లేదు. I'll explain you with another example. Okay. First, just a minute. ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ తీసుకుందాం, టెస్ట్. ఇక్కడ కూడా నన్ను తీసేద్దాం, టెస్ట్ 2 అని ఇద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అసలు నల్ వాల్యూస్ లేవు, ఓకేనా? ఈ ఫస్ట్ కాలంలో నల్ వాల్యూస్ లేవు. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది,
ఈ నేమ్ కాలంలో మాత్రమే ఒక్క ఎన్ఏఎన్ వాల్యూ కూడా లేదు కాబట్టి ఆ కాలం మాత్రమే ఉంది. అదర్ కాలమ్స్ ఆర్ డిలీటెడ్, డ్రాప్డ్. సో యాక్సెస్ is equals to 1 means it will drop the columns where we have at least one missing value. ఇది అర్థమైన అందరికి డ్రాప్ ఎన్ని యాక్సెస్ ఈక్వల్స్ టు 1. It will drop columns that contains at least one NN value. Sir, 1 second, sir. Repeat చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది మన ఇనిషియల్ డేటా ఫ్రేమ్. సో దీంట్లో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నేమ్, ఏజ్, సిటీ. నేమ్ లో మనకు ఒక్క ఎన్ఎన్ వాల్యూ కూడా లేదు, నన్ వాల్యూస్ కూడా లేవు. ఏజ్ లో 2 ఉన్నాయి, సిటీలో 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డ్రాప్ ఎన్ని యాక్సెస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు కాలమ్ 1. సో ఈ కాలంలో చెక్ చేస్తే ఒక్క ఎన్ఎన్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని. సో ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ కాలం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏజ్ కాలంకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఎన్ఎన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ కాలమ్ ని డ్రాప్ చేస్తుంది. కాలమ్ డ్రాపింగ్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు ఏంది రో డ్రాపింగ్, ఇప్పుడు కాలమ్ డ్రాపింగ్. ఈ కాలం మొత్తం డ్రాప్ అవుతుంది ఒక్క ఎన్ఎన్ వాల్యూ ఉన్నా కూడా. సేమ్ సిటీలో కూడా ఆల్రెడీ ఒక 2 ఉన్నాయి. సో అట్లీస్ట్ ఒకటి ఉన్నా కూడా కంప్లీట్ కాలం డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో ఆ 2 కాలమ్స్ డ్రాప్ అయిపోతే మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంది ఏంది, నేమ్ కాలం ఒకటి ఉంది. ఎందుకంటే దీంట్లో అసలు నన్ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఇది ఉంది. ఓకే సార్. So next I'll execute this once more. So this is the data frame we have. Okay. So this is the data frame we have now. So df is equals to drop na subset. Subset equals to here df dot drop na I have given subset name comma I will give age. Print the df. So here it will drop wherever we have name and age are missing. So first it will check the like if you see. So this is first it will come to first record, like name and age are not missing here. Next it will come to here, age is missing. So this complete record will be dropped. Next it will come to here. So these 2 are not null, right? City we did not mention. So these 2 are valid, right? So it will keep as it is. Again it will come here. Text is fine, but age we have NN. So at name and age we have age as NN, right? So it will drop this record. We have left with 2 records. Just a minute. So here what is this name and age? This is conditional row drop. Conditional row drop. So based on some specific conditions we are dropping that particular row. Okay. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను 2 కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశాను. సో ఇక్కడ దీనివల్ల ఏంటంటే ఏదైనా రికార్డ్లో ఏదర్ నేమ్ కానీ ఏజ్ కానీ నన్ను ఉందనుకోండి ఆ కంప్లీట్ రో డ్రాప్ అవుతుంది. సో కండిషనల్ రో డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా?